there is no single miner that have ever been arrested with either AK-47 rifle or any assorted rifle. Wanda ya rice shebur ko jiga an kai magana an baka sai a jefe kana yin magana daga gonanka kana boye ba kashewanka za yi saboda ana samu zinari da wuri. Despite its insignificant contributions to the country's GDP, insecurity is crippling the mining sector in Niger State and changing the lives of the locals. Abun gaskiya ya lalace yara mu ma gaba daya. Kai iyayen ka ce ga gonan da yaron ka zai je doce gwajire ne ko shebur. The National Bureau of Statistics says over $9 billion is lost every other year to illegal mining activities in the country. It's the problem of government. The security that can come there and secure, they won't come there until you promise them or you have to be paying the extra money. Trust TV will travel to meet the gold miners and ask what has brought about these developments and to find out how these activities are changing the lives of the local communities. Niger State is among those states endowed with a lot of mineral resources in Nigeria. But the rise of insecurity has become a threat to harnessing these potentials. The Niger State government, following attacks, announced the suspension of mining activities in Munya, Shiroro and Rafi local government area. But these activities have practically not stopped. Mining activities are still ongoing in Shiroro local government area despite its level of insecurity. So we head deep into the bush to a mining site close to a community called Konapi. We were told this mining site used to be busier and was under the control of an established mining company until insecurity chased them away. The gold that has been excavated from this site is worth millions, but it has now been taken over by artisan miners who do not necessarily need to be licensed. Amma kamar garani za mu iya koma tudu mutane sun gama ibar kayan gonansu idan sun amince mamu za mu haƙa idan ba su amince mamu ba za mu nemi shugabanninmu mu je a sasanta da su ko a hidda fasanti ko kuma a yi kuɗin ramu amma garani ga damuna yanzu za mu iya zuwa cikin rafi da kafin mai wanka kamar yadda ka same mu nan. Children driven by poverty who are supposed to be in school are also part of this process. Their financial contribution is a relief to their parents who cannot afford to take care of them.
They are therefore encouraged to go to the mines with their mothers. How much money do these women and children make from their labor? Their gold substances are measured in percentage. Masan takwas. Wala na ba mi gaskiya. Ce mi za ko be ma mi na amfani sa. Ma ko ye na amfani no. Ma ta she ma ba mu ko kwa ga obo ha ge za de zoko. Ha ge wo gigiba. Aka wo vi ko ba ge nge wo. To ce na ji mi le bwa ho. She ma ge zna re gu ya ji ya. She ma mi te ge zna re ama she ma ba kiye. Oyele no boy ma kwezinare she me be ma sa mu je na kwanu ma jan mi ta gwem te mi pe enu ama she abe awumi ma jan ma ganto she mu je chefe ma gaza do wa jan mi ya ma je agbon age awuje agange te mi ge mai agbon mi ta pe so sa ma be mi gani to she mbe magane mitaje jan le ma wuzozo to agbon ma ebo akoko bobi ko agbon on ko ba la mu ko pasen gbon ma bo ako jeka agbon ko ta la mi mam agbon ma be ko kwa le mi pe ko gun atunte kwa sham lam. With the rise of insecurity in Niger State, these artisan miners have no alternative job than searching for gold. By so doing, they are sometimes exposed to the threats of insecurity. Gaskiya akwai lokacin da suka shigo nan suka handame mu gaba ɗaya muka wace muka bar garin. Sai kaga sun zo ƙarfi su shigo anguwa ba sauki. Su zo suna ta halbe-halbe. To mu ko mun yi kuka ga gwamnati ya tallafa mana. Mu ce a ɗan tallafa mana da jami'an tsaro ina. The artisan miners recruit laborers from the community, predominantly farmers, to work for them. They are paid based on the percentage of gold accumulated. For the community members, since farming is no longer a quick money activity, mining gold provides an escape. However, despite the huge resources that has been said to be excavated from this site, there is no single community development project the indigents can point to. I mean, gaskiya amfani ko yashi amfanin gana tun da yake ko dan shi babban haifi. Ko dai mi babban haifi. Tun da yake yin be shi ko yagma. Wa ye shi akpo ko shawala ngana. Akpo ko amfani ye pe ko ni shinge bamba ni ba bwa don ko ba shi amfani ce. Amma abwa la ku mai ka tana shi la ala in ko sana la wala wasu maji ba shi kenan ba. Anya ma ba ku anya ko da dishi kayan fa. Ada mula damuwa nga to shi sai shi damuwa ita asibiti lon no makaranta ita ce lon onwa ba to mun je na mai ban tashi asibiti wata lafiya halin makaranta to abin malanu ba damu bai koyi da damuwa sannan na uku ko ne shi su ko ada nuwa ga da balain ko fa ba gadain dai fe nga lo be gada be tubwe fe bela sia lo tuntuni ko mu jafuna. Our journey in search for gold miners is not done. We're heading to a community called Karkato, where it is said to have mining activities. The mining site can easily be accessed on a motorcycle. Even though there are access routes by vehicles, our motorcyclists say it is not an easy task. Okay, little. Thinking aloud, without good road network, how do these miners transport gold to the larger markets?
This mining site in Karkato is also just within the community. The inhabitants are farmers who do not understand the mining business, but the mines to them is a source of employment. Sai aye mwabaye amata mi ma shinko ba asayen domin ayen kula da shi ya shaya ya zama jinya sai ta kbalenge bai ko zinare na loko sai peche atna kwa diyan ya ge azaho ba ku be ya mba kpa zinare ye domin ta ba shinko ya kpo yi wokwe mai ta ba yewe ai nga anyi ko una abwa ita ba kpam har ajin goslo a motoci a mashin a zankoci bage abai daban-daban har ka sashin waje ba kaba ba baya domin gana a Niger za ba bai zaya yin kwalokoshin ka sashin waje no ba bai zaya sai. We were told the raining weather condition is not appropriate for miners with excavating machines. So they retire and wait for the dry season, which is why it is not surprising not to come in contact with the established miners. Muna kan karatu ne muka haƙura muka zo wannan harkas. So mu muna nan tana kamar ɗanya take ba a riga an je a narka ba. Akwai wanda da a narka ta aje a sa mata chemical a sa mata ice a wanke ta ta koma ainihin ita din sallah. So kasuwar ta daban wannan kuma tamu da muke kamar ɗanya ka gane ita kuma kasuwar ta daban. The government decision of suspending mining activities as a result of insecurity without an alternative means of livelihood is not a welcome development to these artisan miners. They crave for a better way of life rather than being subjected to a more difficult one. Dan Allah na Annabi su duba mana dangane da yanayin tsaro. Ko da mun san suna iya bakin kokarin su amma su ƙara dubawa. Bayanin wai da ake cewa wai masu aikin ma'adani ana so a soke ma'adani a ƙasar nan to wallahi aka soke ma'adani a ƙasar nan ba ci gaban ƙasa bane. Kaga yanzu kamar mu yanzu nan rai nawa ne nan muke aiki a nan. Ko ba haka bane? Na ɗaya da mun tashi aiki burin mu samu a je a tada ƙarfi. Duk wani wanda zai zo daga baya zo ce zai kawo mana hayaniya. A yanayin da kake aiki nan baka so ba. Ko ba haka bane? To balantana haka zo ka ce zaka ba mara gaskiya mafaka a nan. Kai haka abu ne wannan bai kamar wuya ko ba haka ba. To shi yasa muke roƙon gwamnati dan Allah na irin kallon da ake mana na cewa wo muna ba barayi mafaka wallahi ba haka abin yake ba. Although the people of this community admitted bandits are still far from their reach and have no security challenges with the miners, their community is still far from the development of the modern world. Asibiti ta yilom brusase nuwa manaida ta yilom akuje ba nwa bako sa nan kuma yizu ko shi hata kuje na pya ko tin wato gada tulong nza ni ko to paya shi nga wewa ma bi kwa lo suko nga adna zan ala e po na ye vin ko la na nuwa ba pelo sa ha ye ba do na e wahala nomba sannan kuma zukwekwe ma ku ji sai ta zukwo yun kwate kwaye wan ye a machine a ga ko mota so yi wahala no yi bewe tu me makon government wa ma je no e pya sun kwen ta ya je ko sun ya bwa mana da agwo yin amifi anako yin amifi o de nte shile mana ya sun dole ya sun ko lono. We're
heading to a nomadic community that has been affected by cattle rustling. Without the cattle, mining is an option. Da iyaka aiki na ban da wani sana'a in ba kiwo ba sai noma. Wallahi wannan harkan shi ma Allah dai ya kawo shi gashi dai mu ma mun shiga mu gani. Saboda dai shi ma wannan harkan yana kare wasu abubuwan daga fannin talauci. Dama daga kalla hura nake yi da yanzu kuma ba nono mun koma mazina to shanu sun wuce. Ana tarawa dai ko digo haka an samu 3,000 dai haka ana samu 3,000-4,000 dai baka ce ba za ka samu ba. Tunda ba wani sana'a yanzu wannan sana'an to wani sana'an za ka kama. To yanzu kiwon da noman ya yi ƙarfinmu. Magabatan duniya sun amshe, sai mai haƙuri har rayuwa mata ƙare. Masu harkar nan suna taimako na gare ni ba ƙarami ba. Idan masu zinarin nan yaro zai je samo 5,000 shi na iya ɗauka 500, 200, 300, 400 ya ban. Allah ne ya ƙadarta kuma shi ke tsare mu. Gwamnati ba mu sa rai gare ta. Ba mu sa rai ko kaɗan. Ba mu sa rai ga gwamnati ko na naira 5. Saboda inda muna sa rai gare ta ba ka ganin dattijo kamata ya zo cikin daji ya tsugunni. To tun da dai yanzu kaga ba su sai mamu hula ba su sai mamu wando. Ko tamfal ba su sai mamu ko hanya nan ta kirki inda yaran mu za su bi da mashin babu. To in aka ce a hana mu wannan aikin so ake duk da mu da yaran mu taru mu je mu mace ga hanyar banza. Haka gwamnati ke so. Ba shawarar zan ba ta iyaka shawara na nan wurin Allah. Mu dai da ya dora mu ga wannan hanya muna fata Allah ya sa mu kare lafiya. We are traveling back to Mina. Niger State is dotted with the activities of artisan miners and large-scale mining. We could cite a lot of them even in the state capital. In theory, it is not possible to engage in mining activities without a mining permit. But most of these miners obviously do not have a permit. I am telling you this, that even the illegal ones, we don't call them any illegal miners any longer. We call them the unharmonized miners. Those unharmonized miners, they are the miners that you hardly see within Niger State axis, that you not see women and children, youth in various streams, washing the alluvial type of gold in our various streams. Those ones, not that they have license, but even when you apprehend them or you question them, they will tell you it's the only source of livelihood they have. Some of them go to stream to work for what they will feed in that very day, according to various interviews I granted them. So you see, in this type of situation, we try to discourage the children
from participating, because that turned to child labor, which is another different thing entirely as according to the law. ASEL Africa has done is they have now made us to understand that child labor can be eliminated if parents are empowered financially, if children are encouraged to go back to school. So it is now, the onus is now left for Niger State government to really take it up from there. We have so many communities in Niger State that are ravaged by mining, and children are there, youths are there. So what is left is Niger State government now to really take it up. Since all the strategies, we've given the training to teachers that can assist in teaching the students. We know what the children like and what the children need to go back to school. Once you give them free books, once you give them, empower them, you know, instructional material, they still go back to school. But ASEL Africa was just kind of has a coverage of a very small community, 5 communities in Niger State. Those communities, one is in Suleja local government, the rest are in Shiroro local government. So for now, that is what ASEL Africa had done in 2 communities. We expect that Niger State government, through some of these, our stakeholders and our members of the state steering committees, will have a budget line for the elimination of child labor in their, budgets. Their activities in some cases are a threat to community members. Ka samu gaba da abin da ya tashi na har zuwa ta gwada duka muna kan zinari ne. Ko ina a nan area namu dinnan. To yanzu na kukuwan da muke yi da mutane, gonan ka yanzu nan zaka je ka tarar da mutane, maza da mata, ba kuma ba cikin mutanen anguwa mu bane. Ka tambaya wannan sai ce an kashe mijin shi daga ina, wani ya ce daga abin nan yarina, wani ya ce daga abin nan gradima kogo, wani ya ce daga zamfara. Kana je kana tare da mutane a cikin gonanka suna cire masara, ana cire shinkafa, ana tana doya, kai magana. Kuma wani dan samari ne haka wanda ya rice shebur ko jiga, an kai magana, an baka sai a jefe kana yin magana daga gonanka kana boye ba, kashewanka za yi. Mining activities in Niger State have a value chain. Aside from the laborers who search for gold, we have the dealers who assemble all of them for further processing. When processed, a gold could be up to 34,000 naira per gram. Mugaya Gwamnati and the leaders of the country and the good citizens of Nigeria, everybody to remove their eyes in oil. Let the government concentrate. Gwamnati ta tsaya, ta sa ido ma mining, ta taimaka masu mining, ta taimaka kanta, a fitar hankalin mutane a dawo da shi ga mining. If government can support dealers by buying equipment, excavator and everything, I personally, I'm telling you, my factory, every month I pay salary less than 5 million. I have never had any single support by government. Everything I do it with my determination. So if someone like me can have support through the government, at least maybe my salary scale will be shifted to maybe 20 million per month, which it will help the state, it will help the country.
The amount of gold mined in this market can only be better imagined, as there is no statistics to establish the numbers. It is obvious the government may not have the required royalty and taxes from these miners. Inda kaga muke nan muna temporary place ne. Ya gobe ana iya cewa mu tashi mu bar wurin. Ba mu da wani permanent place da za mu ce ainihin wannan wurin mu ne. Muna roƙon gwamnati ta taimaka mana ta muna ainihin buy center ta yanda za mu zo mu taru wuri guda a nan ne gwamnati za ta zo ta anshi haraji a wajenmu. Amma yanzu in mun ce za mu ba gwamnati haraji ba mu san mutane ba, wasu ma ba kamar sub-dealers nan da suke can in suka shigo wani yana can wani yana can wani yana can ba za mu, amma in wuri guda ne kowa zai shigo ana iya creating wani tax da za a dinga ansa daga hannun wayannan sub-dealers din. A gane daga nan ne gaga za a samu gwamnati ta dinga samun wani abu daga hannunmu. How then does the government mop up its resources from the mining sector that should help in job creation and infrastructural development? Niger State is blessed with a lot of solid mineral resources. We have gold in Niger State. We have Beirut in Niger State. We have quartz in Niger State. We have aquamarine in Niger State. We have quarry in Niger State. We have tantalite in Niger State. We have tourmaline in Niger State. We have morganite in Niger State. We have manganese in Niger State. We have iron in Niger State. But how was that translated to the development of the state? Effort to reach the Federal Ministry of Mines and Steel Development and the Federal Secretariat Complex Mina were not successful, as their office was under lock and key as at the time of this investigation. On the other hand, the Commissioner, Mineral Resources Niger State, did not give us an appointment for an interview, despite acknowledging our letter of request. We demanded for answers to the questions put on his table, but got no response. Further effort to reach the Permanent Secretary, Ministry of Mines and Steel Development, Abuja, also did not yield any result, after acknowledging our letter of request and promising to call back for an interview.